Dante Sajen de la Gomba de Borne Nane Jiden de Na Chod de Yevo Jula Chad Nanda Puma Chod Zangwa Ye Jazo Seji Lumbor Taba Jiden Sona Lamewa Gombo Juni Jula Chad Senjo Demba Jime Dawe Jao Sento Chawa Jula Chaz Dure Juna Siva Suma Ji Nyame Dini Jula Chaz Jewa Ju Give Nyezo Letters Jidu Dana Juju Ba Shinju Jula Chaz Prone Trove Layang Den Laba Dala Radun Shinje Tamba Yenden De Kindu Layang Chaz Deba Chiang Meja Shin Gewa Punsun Sobar Rage Sene Yonzu Du Dene Sange Tembayin Karmara Rima Meta Yuma Seba Shurda Melan Lodan Didabu Diji Chena Didarda Sonam Di Tamche Sibayi Goban Tune Genje Rade Gada Nada Chive Lapchule Sibe Tole Sure. To the founder, the endowed transcendent destroyer, the one gone beyond, the foe destroyer, the completely perfected, fully awakened being, perfect in knowledge and in good conduct, Sugata, knower of the world, supreme guide of human beings to be tamed, teacher of gods and human beings, to you, the completely and fully awakened one, the endowed transcendent destroyer, the glorious conqueror, the subduer from the Shakya clan, I prostrate, make offerings, and go for refuge. When, the supreme among humans, you were born on this earth, you paced out 7 strides and said, I am supreme in this world. To you who were wise then, I prostrate. With pure bodies formed supremely pure, wisdom ocean like a golden mountain, fame that blazes in the 3 worlds, winner of the vast Lord, to you I prostrate. Supreme signs, face like the spotless moon, color like gold, to you I prostrate. You are immaculate, 3 worlds are not. Incomparably wise one, to you I prostrate. The Savior having great compassion, the Founder having all understanding, the field of merit with qualities like a vast ocean, to you, the one gone to thusness, I prostrate. The purity which makes one free from attachment, the virtue which frees one from the lower realms, the one path, the sublime pure reality, to that dharma which pacifies, I prostrate. Those who are liberated and who also show the path to liberation, the holy field qualified with realizations, who are devoted to the moral precepts, to you, the sublime community intending virtue, I prostrate. Do not commit any non-virtuous actions, perform only perfect virtuous actions. Subdue your mind thoroughly. This is the teaching of the Buddha. A star, a mirage, the flame of a lamp, an illusion, a drop of dew or a bubble, a dream, a flash of lightning, a cloud. See conditioned things as such. Through these merits may sentient beings attain the rank of all seeing, subdue the foul thoughts, and be delivered from some side of this ocean, perturbed by waves of aging, sickness, and death. 5. Papa Kunjo Samba Jao Zelo Dige Dagi Toba Duche Na Shonde De Jebuga Chago Bumbo La Gelonje Gindu Jembo Da Anju Sembe Gindu Jembo Da Ta Jidu Jure De Chonden De Samo Nawa Shijawe Chugi Namrangi Dinge Zela Nyombra Shuzo Yang Di Chanchu Semba Semba Jimbo Baba Chereze Wancho Shera Je Parodo Chimba Samo Chiba Nila Nambra Tashin Pumbo Ngabo Deda Laya Rashingi Tomba Nambra Tao Dene Sangi Tu Sedan Demba Sharif Anju Semba Semba Jimbo Baba Chereze Wancho La Tige Je Meso Riji Bu Kanla La Sherab Ki Parodo Chimba Samo Chiba Chiba Deba De Chidar Labar Cha Tige
je me ba dang chan ju sem ba pa ba je re ze wang ju ki se dan den ba shari da de bo la de ge je me so shari bu ri je bon mo kan la shi ge paru de chen ba sa ma je ba ni Jidara nambara tawa chate, kumbo ngabo te da la yang ra xin ji tongpa namba yang taba che su tao. Su tongpa o tongpa ni su so, su le tongpa ni xin ma yin, tongpa ni le jang su xin ma yin no. Pe xin du so wa dang, du xie dang, nambara sheba na tongpa o. Cheri bu te da che tam je tongpa ni de senyi me ba ma je ba, anga. Tima meba, tima dan trewa meba, gangwa meba o, sharibu tedawa na tongpa nila sume, soa me, duji me, nambar sheba me, mimi, nawa me, name, cheme, lume, ime, sume, drame, trime, rume, medo, miji ka meba ne, miji kame, miji, nambar shebe kamye, badu ya medo, Deshi Wadang, Kunjung Wadang, Gobadang, Lami, Yishime, Toba me ma Toba ya me to, Sharibu, Dedawana, Chanju Sambana, Toba me be Chiri, Sheraji, Parudu, Chimba, Latenji, Nede, Semla, Teba, Traba, Mede, Chindi, Lole, Shindu, Dene, Nyangele, Debe, Tar, Chindu, Duzundu, Number, Tanje, Tamje, Gyan, Sheraji, Parudu, Chimba, Latene, Lana, Meba, Yanda, Zobe, Chanju, Mumba, Zoba, San, Jesu, Tedawena, Sheraji, Parudu, Chimbe, Nga, Riba, Chebe, Nga, Lana, Mebe, Nga, Minyamba, Danyambe, Nga, Dongwe, Tamse, Radu, Shivar, Chebe, Nga, Mizube, Na, Sheba Jade Sherabje Parudo Chimbema Meba Teata Gade Para Sangade Bodhi Soha Sharibu Shanju Semba Chimbo Teta Sherabje Parudo Chimba Samola Lapara Chao Pene Chomende Tengi Zendele Shembe Chanju Semba Chimbo Baba Chenreze Wanshu La Lexo Shechawa Chime Lexo Rigi Hu Te Shino Tete shinde chedara chuki tenpa shinde Shera je paru do chenpa sambo la chebara chate te shin sheba namjan jesu yurang ho Chomden teke che ka tene tsetan tenpa shari da te putan chanchu samba Papa chere ze wanchu dan tamche dan tembe koro te da dan la dan me dan lama yin dan Pesa chepe jikden yirang Chomden teje sumba la Page 11. Thus I have heard, once the Blessed One was dwelling in Rajgriha on Vulture's Peak, together with a great assembly of monks and bodhisattvas. At that time, the Blessed One was totally absorbed in the concentration that examines all phenomena, called profound illumination. And at the same time, the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, was engaged in the profound practice of the wisdom Gambhya, analyzing the five aggregates by nature empty. And then through the inspiration of the Buddha, the Venerable Shariputra spoke to the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, saying, how should those of good family learn who wish to follow the profound practice of the wisdom Gambhya? Thus he spoke, and the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, replied to the Venerable Shariputra, saying, O Shariputra, whatever son or daughter of good family wishes to follow the profound practice of the wisdom Gambhya should look at it like this, analyzing the five aggregates by nature empty. Form is empty, emptiness is form. Emptiness is no other than form is no other than emptiness. In the same way, feeling, recognition, karmic formations, and consciousness are all empty. Therefore, Shariputra, all phenomena are empty without characteristics. They are unborn and unceasing. They are neither impure nor free from impurity. They neither decrease nor increase. Therefore, and emptiness, there is no consciousness. There is no eye, no ear, no nose, no tongue, no body, no mind. There are no spheres of the eyes up to no spheres of the mind. There are none of these all the way up to the sphere of mental consciousness.
There is no ignorance, nor is there destruction of ignorance. There are none of these all the way up to. There is no old age and death, nor is there destruction of old age and death. No, there is no suffering, no cause of suffering, completion of suffering, and no path. There is no wisdom, no attainment, and no non-attainment. Therefore, Shariputra, because there is no attainment, all bodhisattvas hold to the wisdom gone beyond. And because there is no obscurity of mind, they have no fear. Passing utterly beyond falsities, they reach beyond the bounds of sorrow. All the Buddhas who dwell in the three times by relying on the wisdom gone beyond fully. Proclaim Tayata Gade Gade Paragate Parasangate Bodhisattva. O Shariputra, this is how a Bodhisattva Mahasattva should learn the profound wisdom gone beyond. Then the Blessed One arose from that concentration and praised the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, saying, very good, very good, O son of good family. It is exactly like that. The profound wisdom gone beyond should be practiced exactly as you said, and then the Tathagatas will rejoice. When the Blessed One is said this, the Venerable Shariputra, the noble Avalokiteshvara, the whole gathering in the world is his gods, men, and they gods and spirits, their hearts full of joy, praise the words of the Blessed One. So ends the noble discourse on the essence of the wisdom gone beyond. 다 진로니 돈이 없이 난 넘버 둘로서 공생 또 조부 중요해라고 유스 재산다 로사 차를 당아도 로디 이 돈이 없이 뒤 당아도 배 로디 톨라만도 로디 배 된다 템바 이용한 아니 지기 지도로 당보 아니 삼로 꿀웅이하고 지역을 해서 And now, with the new year, the Western year 2024 having begun, my hope is that every one of you enjoyed a very gratifying New Year's holiday, and that now, as the new year begins, that this present year is not allowed to go to waste, but is used to make your lives meaningful. And so with that, at the outset, we refine our intentions. 재산 된데 다 로고마 이 돈이 자숨 다 주저 줘봐 동조 재단 이 돈이 주자숨 나라 랑기 내가 약고 제샤바유나 수수도 배 약고 친 삼가고 공투에 직 수수기 내가 약고 중매바다 내가 노드쇼로 바이웨나 아카선다 수수기 예 제버티기 드림이 두삼 된제기 삼로 땅 투나 시라 케벤 첨부 요래서 Now with this year 2023 that has passed, reflecting upon it, on all of one's actions during this year that has passed, those that were positive and constructive, reflecting on these, then celebrate. And any of those actions of the past year that were not constructive, did not go very well, they may be cause for a moment's remorse and reflect, aha, that was a mistaken action. To do this is very constructive. 야, 세단다. 틱발라 제수이랑 제야다 노르발라 아니 교바 제야디 아니 맞죠 가르쳐서나 디 가르치는 개침부 차발에서나 만주기 내가 노르교디 야 침부 마차야라 샤바치고래 랑기 릭데 교디 마마 냐마도라 제수이랑 제야디 아니 냠네 제야 네 그래서 So how is it then that it is constructive to feel remorse over misdeeds and celebrate constructive deeds? It is so that the misdeeds do not grow any larger. Through confessing to them, one addresses them and they do not increase. Regarding those constructive actions, to celebrate them is to ensure they
대체 따뜻해 먼저 대체 대쇼데 뭐마 좀 살아대 단 내가 들리지 제수 일한다 샤바 제만도 샤바 대만 지고야 당 지투게 대요 말했어 따이는 중심바 뭐뭘 중원 줄바스게디 소조만 거 제베 요래 야가 속에는 두고 속에는 가리 속에는 소투야 요바 소야 요바 아니 소야나 팬도 요바 어떻게 차는 차를 해서 Of those actions that are now past, there's very little that may be done to alter them. They may be confessed to and purified, they may be celebrated, but there is no real alteration of the actions themselves. Unlike present actions that are occurring in the present, which may be adjusted and improved and altered as one goes along, as they are actions of the occurring present. 뭐야 가리스 위너 소야 왕제디 차상 수술을 열했어 제상 다 약보 써다 마수디 다 수술 개인 차상 수술을 열해서 뭐지 And with that, then one has the power to make changes in events and actions in the present. One has the ability to do this, to alter actions in the present. 도시 된저래 제자 땅아주 딱 다당아주 셰디 가리셰 거스나 로디 된다 템바 로디 야고 용야 딱 그제 셰디 다 빼줘지레스 전다 가르스나 땅아주 그 미지디 배주 땅네 아니 땅아주 미지 치마승이지 그제 셰기 요래 제단티 치마승이디 소야가 왕제의 수술 여바인데 다 소고야 쪼디 세 치마도 소고야 되레스 체 딜 투즈 디 다들 로디 세디 딱 가서 체치마 자야기 체치마 야고 용야기 소야기 투즈디 로디 차를 해서 뭐지 The topic here for us then, when we speak of the present, in those subsequent lives. 다 체치마 유버기 다 빼다 콩다 두제 가르쳐 그랬으나 다 생아마 유버디 생아마 유버디 랑기 네바니 생아마 유버디 랑이 윤센다 리바타 삼로 켈랑네 아니 디켈랑 사나 아니 체치마 유버지 삼로 땅세 고갑이 열해서 뭐지 What is the support and the basis for an acceptance of subsequent lives? It is principally the demonstration following from the recognition of any previous life. Where a previous life is acknowledged, then the subsequent life may be concluded to naturally follow. 다 디디 인디 좀 봤다 생아마 생이 된 가서 당부 바게 끼니직
깨네 아니 단다도 수냐 그 수족의 세대기 바 세대기 대도 년이직 대네 바 시도니직 당부 알리 디숨디 반에 깨니지 깨네 단다들 자와 최신 바 전에야 저만 시도니 디숨디 이거 하나도 통제를 여러 와서 We have in three parts what is observable, namely that an individual is born here in this life, and an individual then goes on to age through that life of theirs. And in the end, that individual then faces their death. These three, that birth, the living of a life, and the impending death, are apparent to us. 야, 다 된대 이도 다 마잉에도 당고 깨운데 깨도 마잉에도 녀삼자 마잉에도 대 아니네 마잉에는 맞제 근데 지금 맞지 얘기도 와서 And that the event of birth itself, just preceding it, are the events of a consciousness as it takes its place in the womb of its mother, and then follows the gestation and then birth. 뭐야 다 진짜 마잉에도 녀삼 자야기 당고 녀삼 자녀게 남시 지켈래 배 마이 녀삼 자르와 태양 아니 고 딩원 리버가 마치 여바치 두 센데 가마 센이 야지 깨와 야가야 대드에 여바치 디 먼저 켈랭기로 와서 And as the consciousness takes its place in the womb of its mother, and this is the event of transmigration, the transmigrating consciousness allows us to infer a previous state of that consciousness, the previous life of that consciousness, and then one follows and traces one's way back through previous lives, one after the next, in just this way. 예, 세상다 들이인데 딱 먼저 단다 빼디 깨와 토마기 타 매바스 예섬자기 랑기 예섬자기 토마라 타 매바 랑기 깨와라야 안 토마 타 매바 또 들이지 삼로 땅도 아니 깨와 가마 승이지 줍투 그러와 줍 아니 깨와 가마 여버 켈네 아니 다 깨와 가마도 여버 이나 아니 깨와 가마네 들이 용어 안 디네야 치마 드니스 And so, in this way, observing transmigration in its repeated events and the repeated incarnations and lived lives that follow then, one traces one's way back to transmigrations that have no beginning. Transmigrations with no beginning mean to previous lives without beginning. This then is the basis of the acceptance too of subsequent lives, for these precede birth, the present lived life, and the impending death. 예, 다 들이도 마 수고스 마 뭐만 용이 단단한 대유 당한 주인다. 예, 세상 마 용니지 마 대니지 마 돈이지 숨 여봐. 다들 수수 서만한 게 두고 와서 I myself have so come and presently reside and am in impending departure. That is, I myself have come, remain here presently, impending for me is my departure. This notion might be ascertained convincingly by a person. 예, 땅아 대오지네 조리에다 하다 나가다 대오이
당아 디니파 빼 nga thari yago chigi sabsab chigi inda asani nga zo semna la maomba suzuko maomba di yago yunga ki thari chikoya tanda dewo chini ne tuya mama dewo chini jorwa o dindegi rinpa sumu yunguru wasonos. And so I have arrived safely. I am presently situated comfortably, and I am presently making my preparations carefully for my departure. To think in this way, then, I have arrived so safely. Presently, I am safely comfortable, and I am carefully making my preparations. This is an advantageous attitude. Oh, 다 디나싱 베티레스 베티다 베티라 차네 다 소소 경험만에 디바도 나도 대우진 저를 하나서 탄다 베 다 알심지 심바 파샤 게 심고지 미지도 나라 삼로 땅네 탄다 수수 내당 삼로 땅네 수수원에 대우진 저를 맞에 탄다 라와지들 롱주 다 라와지는 롱주네 다 디니파 루드 겨와 치말로 루드 야 약보시는 로투에 여바지 고구려 와서 That we have arrived safely is true, even leaving out consideration of other realms of sentient beings. Among human beings, we find ourselves safely arrived and presently at liberty and with independence. And at liberty and with independence, then, careful preparations may be made too. 오야. 다 근데 인도 다 맞아 치마 파르두 제와 치마를 파르두 다 제와 치마 유바 삼로 땅 균제 리바 삼로 땅에 야고 녀바니 아니 치마생도 유바이나 다 야고지 고고 유바티야 아니 균제 양다래 대인도 다 치마 야고 용해디 다 수이 속으래 간데서 속으래 쇠 열에 요 말해서 다 저디기들 레고로 와서 And following this, then, in consideration of a rationale demonstrating previous lives by which one may infer subsequent lives, making this inference and then accepting with certainty these subsequent lives, then one recognizes a responsibility for ensuring the quality of those subsequent lives. For who is it, apart from each one themselves, who is capable of ensuring that their future, these subsequent lives, are boons to them? One then considers, how is it that I will ensure quality of life in a subsequent life, these subsequent lives that I have ascertained by inference, having seen the previous lives? How will it be done? How will I do it? These are considerations for such a person. 도시 딱 근데 인도 딱 가르쳐 버려서 나 치마디 야부 고고 여바디 딱 수간 배 네버와 야부 고고 여바디 수이네다 야부 고고 여바디 딱 네버 딱 야부디 수이 속으로서나 미시행기 소야 개요 말랑이 속고 요래 딱 속고 요나 아니 딱 간데지 속으로서 딱 랑게 소남산 세디기 단다 예배 밀루디 아니 촐라마도와 배제 야고 땅 전에 아니 맞아 세치마생도 속을 해서 Then, under consideration, having recognized that there is an impending subsequent life, and considering who might be responsible for the quality of that life in my future, none apart from me. So if it is I who, and I alone who, may ensure my quality of life in the subsequent life, how can I ensure it? And the way that it may be ensured is through the accumulation of merit and autonomy. And that accumulation of merit and autonomy occurs during the present life by striving in the accumulation of merit. 다 근데 인도
말로 밀루 디키니 다 다들 렘베 밀루 딜라 때네 가르치도 그래스 저와들에 밀루 딜레는 가르치도 그래스 뭐야 다 고야 가리요레스 저와들 니 뭐야 다 가르치도 그래서는 저기 세대기 되기 주베직 치마 펜제기 되기 주베 니요레스 And in the present life, what is one able to do? And how is it that one is able to do this? What one is able to do is through the accumulation of merit, ensure in this life contentment and well-being, as well in subsequent lives, contentment and well-being. 뭐야 다세 닐라 가리 루트 그래서 세대기 또그 담숨 베트버 여버지 루트야기 차지 밀루til라 차상 이거레스 다세 치마 펜제기 두비야기 대화딜라양 아니 담아서 단다 람리니 셰바제는 기부 숨지 람지 좀 봤으니 어디시 이 용거를 해서 놓지 With the human endowment of a human birth, what is made possible in the present life? For one, in the present life, clothing, residence, reputation, these might be secured by a person with a human endowment. And in the subsequent lives of that person, the dharmas that are known as the dharmas of lesser scope, middling scope, and greatest scope, these may be secured by that person. 다 세대기 밀루디 키니 세대기 또그 담숨 루바이나 아니 밀루디 기 베주티 땅 투와데 차요 말스 밀루디 린단 상요 말스 최 제베 공 두고 말해서 But in the present life of the human endowment, to achieve a modicum of what is needed in food and clothing and status is not to manifest the full potential of a human incarnation. 다 근데 인류들마다 가르쳐 보랬으나 다긴 다 세디 밀루디 랑데 또 투야게 전다 충쇼지 섬 땅와 있나요? 치마 양조 파다 미고 관 토비아 니송도 마게 된데지 탑시 충쇼들 해서 Least of the accomplishments of a human endowment is the mere ensuring that in one's future one is not born into a hell realm, the ensuring that one is born human being or Deva. This only the least of the accomplishments with the human endowment. 다 되네 딜레테스야 자기에바도 딜레테스 즉 사버도 삼땅이나 코딜 동네기랑 신도 따네 코딜 견도 통네 코알 타르바체 타르바스니 톱투바 중앙이나 아니 단이 뭐 등삼실란 말해서 A step beyond this toward a vaster consideration, a deeper consideration, is to recognize in samsara the suffering which it entails, seeing this as a grave disadvantage to samsaric existence. One then strives for liberation from samsara. This, the enlarged ambition, slightly greater than that least of ambitions. 다 근데 인도다 멜로디레네다 주고야 그조 가레스나 다 맞아 배랑다 신 탐지 동엘레 제투야 대화데 된투야 근데기 참바다 인지 세야기 냠술랑네 아니 탐지 개별 고방 산지지 고방성이죠 다디 두투고 열에 두고고 열에 아니 밀리티기 때문에 다 두투야 여바다 두고고 여백이 차상 조디 들을 해서 놓지
beyond this, greater than this, greatest of all, is the recognition of the suffering and pain one experiences, as well as the sufferings and pains experienced by all sentient life, that then informs the aspiration to liberate both oneself, and all other sentient beings from cyclic suffering, and to place oneself and all others in this omniscient state of Buddhahood, which may be achieved. It is possible to achieve the omniscient state of Buddhahood, this then the greatest aspiration. 오야, 자들이 세상마다 추 줍세디 추 두베디다 냠네 세디 밀루디 키니다 가리 냠네 제고래 가리 러고래 가리 장고래 스나 당아도 장야게 초도 jak슈디 기우 침부 그럼세 라한다 신 탐지 동네의 제투야 대월로 끄투야 오 딘데기 람체버지 자주기 셈세야 다 딜을 라베디 아니 당아도 밀루디 키네 라베야게 예나면은 차대요 그래서 Then with the human endowment, that greatest event of all that may be achieved is the delivery of oneself and all other sentient beings from samsaric pain and suffering to the state of contentedness, of omniscient Buddhahood. This event that is possible, this event that may be achieved, the very event that is achieved through the training and the education, that is the very undertaking of the greatest scope of the Dharma, the Mahayana Dharma. 오 딘데레 다 인디 잠방 가서 그 간다르다 람 딘데지를 라발라 다 담볼 람 되기들 라발라 라나 라베 뭐봐 쪼아 거와 쪼아 오 딘데 영향 치도라 되게 평이 되게 통고를 대지도 라게 담보 꿀웅 쥐야 내가 가리네다 담보 꿀웅 쥐 생에디 배 개침 버렸어 제단다 드린 것도 꿀웅 쥐야 배마서 개침부 차들 가르스나 아주 초 찍네다 최냠스 랭기 이니시네는 아주 루치기 여러와 아니 이네다 모두 단다 로사와 고추고 이두자마 당에 로디 나라 그 로디 된다 때뭐 약고지 영화 제발라 트링미에디네 약고지 치기 300 삼바 꿀웅도 숙청부 매나 아니 제일 내가 무시 지두자마 발제망고 용거를 해서노스 In order to make any effort in the education and the training entailed by this great vehicle, one must have at first to begin the devotion and the enthusiasm for this very set of trainings, for it is here evident we gather together, and we gather together in the discussion of the Dharma, that being the first point. And the second is that the present year, 2024, we intend to make a meaningful year. The value of the discussion having gathered here, the ensuring of a meaningful year in 2024 depends upon the intention, our intention at the outset. With an intention sufficient, then the actuality, the implementation will naturally follow. 뭐야 다 인디 땅 아주 통매 잡아서 토다 벌숨스 내가 가르쳐봐 있느냐 내가대로 통매 잡아 알기 잡아 통매 잡아 숨 열어 다 디나네 통보 통매 잡아 개침부 이게 통매 잡아 꿀웅 쪄봐 생게 된게 시작이 왜 손지 There are three greatnesses: the greatness in the beginning, the greatness through the middle, and the greatness in the end. And of these three greatnesses, I am presently describing to you the greatness in the beginning. 뭐야 제자다 타마다 바르기 잡아 야고 영하라
당봉원도 자직 야보고 여러 되나지 통맥이 꿀웅쥐어 봤습니다. 시라 개침을 해 손으시. The greatness in the beginning leads unto greatness through the middle, to the greatness in the end, the greatness in the middle, and in the end, dependent upon the greatness in the beginning. And so I emphasize here the greatness in the beginning. 야, 근데 이제 토마 꿀웅쥐어 봤어. 람림 코랑 냠내 제바 있나요? 무시 냠내 야보 용 마용티 토마기 자와 꿀웅쥐어 봤대 상보 유에나 무시 자와 상보 아니 대중나 주기 자와도 야보지 정제는 중국 조선 참기로 중국 조선 상소나 내가 가리나 양 아니 그다고 자기로 왔어. 베트나시 땅가랑 조금 냠내 제약이 냠내 제야라 통보 냠내 지고 삼백 꿀웅티 배 맞추고지 보고 여바디 계신 분이라 해송지. The greatness in the beginning is the intention itself that causes the success in the actual implementation, the actual execution, and then with the success in the middle part, that is the execution, then the success of the conclusion. This all dependent upon the intention in the beginning, and where the intention in the beginning, the greatness of the beginning, and the execution through the middle, and the conclusion are all present, then naturally the action in its entirety is a success. And in this same way, then, when the intention is to practice, then this requires at the outset the commitment to this practice in the refined intention. This refined intention must be unconfused. 야, 딱 당보군용 당보제도 좀 가르쳐서 딱 말아줘. 빼나 딱 말아줘. 너만의 대화 딱 개와라 통만 매바다. 아니 지 개와 망볼랑 차와게. 다 된대기 삼로 땅사도 가지고 대화 망고 양차를 동해 망고 양차를 대화다 동해 장가 매바 뒤뇽이 뒤뇽매 디가지 뇽이 디가지 뇽매 세약 최송해 매바게 대화 뇽차를 동해 뇽차를 했어. 자 동해 냥네 다다봐도 냥 차죠 동해 될라 다다봐도 땅하나도 대화이네 대화 천부 냥사를 동해이네 동해 천부 냥사를 백강가 냥 대리 냥 차와 짠장 차대요 레송로 Across previous lives that are countless, that are innumerable, and have no beginning, we have experienced every kind of satisfaction and dissatisfaction. We have experienced the greatest forms of satisfaction and the greatest forms of dissatisfaction. And there aren't among all of our experiences throughout births from beginningless time any kind of experience, whether painful or pleasant, that hasn't already been known to us. We have known very well great pleasures, and we have known very well great misfortune. 하이 내 엄마 동에 들어가서 냥사를 내가 들어가서 냥사를 때때 단도 디니파 땅아 동네 연구매 나 동에 들어가서 냥게 땅아 들어가서 치투사 나 들어가서 연구 있으면 채도 송 아니 배인데 연구매 수술라와 여러했으나 뒤라와 대한 단다 여 말해 송 Though throughout the many births, with their many pains and pleasures, no measure have we found whereby we could say, this and this alone I'll experience, and this and that I will not. Up until this moment still, we have found no autonomy to make any measure of the pains and the pleasures that we experience. 다 된대 인도 다 동에 들어가라 라와 매바 인도
따오나 가르치고 그래서 가르치고 그래서 다 이권에 되었다나지 되어도 안요권에 랩기로 왔어. 예, 대인도 좀 봤다 다른 말안 졸라. 배 채도 봐봐 밀루 자 전부 쉬우지. 수강了매겨 밀루 자 전부 술 토비어 직체. 니라 수술라 고급 상부 쉬우지 토비어. 니 이제 순바델라 랑을 가르치기네 제도약이 차게 차상 창조지 차대요. 이들 좀 봤다 다른 가졸라 배 가르치기는 지투약이 뒤주지를 내요레스 그래서 대인들 다 다른 맞추고 지투와 책상으로 땅 거를 해서 In a situation without freedom, what do we do? Again, the question is put to us. Today, we would remark upon 3 points, the first of which is our present human endowment. The present human body is extraordinary. It wants for nothing. Second, the opportunity, the moment itself, is extraordinary in its possibility and opportunity. And third, we have available to us everything by way of conditions making possible any action that we would intend. Whatever it is we would intend to do, we are capable of making it come to pass. This we would comprehend without any confusion. 다 근데 인들 다 맞아 가르치고 있으나 다 단에 소술랑 안 하더라 차지 랑라 창고야기 뉴바 차야기 밀루 개발진 차상 톱 온보 창와 아니 배양라 용도 창와 차상 깨대요 직제 아니 디강라 산제기 때바 직된도 내바 뒤뒤디 아주 다다 내베 뒤뒤디 개대요 뒤뒤 상부들에 숨바들라 랑라 최되니 최람이 개외신이 랑다 트레버트 차대요 되게 숨창사라 다 되게 숨창네 다 창사도 다 가리 되게 숨부터 창사를 다 창사도 잡았다 랑게 맞에나 마도 가리 이내 제토약이 뉴버디 랑라 창사와 차자래서 What do we do then? We who have in the human endowment everything wanting nothing, that is, all our faculties intact, all of our limbs present. In the human endowment, we are wanting for nothing. And second, presently the Patadharma remains extant, present in the world. It is a moment of opportunity. And third, we have met with the Kalyana Mitra, the spiritual friend. In these three, wherever these three are true, then apart from we ourselves neglecting to do anything, everything is possible for us. 다 근데 인도서마다 다른 얘기 리버 드림니 다 치마 핀주 아니 배 대화 차상 토바 동에 타다다 트레버지 책이 삼바지 바 타제 아니 디제 차두 잠바 아니 가르치 거서 다 뭘 배된데기 삼바 삼보 있겠니 아니 람라 롭 찬얘기 아니 상계도 창주 삼바되기 랑게 빵볼샤 야 되게 빵볼샤 아니 뒤에기 쟁알라 다 나양 캬나도 나신 쟤네 아니 매람 창주 셈니라 라비 람니 배동에 사랑다 신 탐지 동에다 채워 다기 자기 차오 냐베 배다 삼바 타제 아니 군웅도 지역으로 해서
then concentrating on the subsequent lives on their way, which I will ensure are for me contentment and are for me parted entirely from any sorrow. Decisively decide on just that. And those persons of the past who refined their intention and undertook the training, and who are the Buddhas and the Bodhisattvas, with the Buddhas and the Bodhisattvas as witness then before them and at their feet, decisively commit we ourselves to decisively parting all sentient beings from their sorrows and endowing all sentient beings with their contentment, committing ourselves with the promise, I will do just this. In this way, we refine our critical intention. 어떻게 다 꿀lun치 봐 또 류점다 간다 상기다 삼노땡네다 간다 타 줘야 돼 가르스나 다 섬제 탄 간다 동에 미드바 대와 되바 임바디 아니 랑다 셴강가 찍바 찍장 균진 찍마도 균진이 요 말스 랑 칼제지네다 동에 미드바 타 쳐버려 대와 되바 타 쳐버려 다 대이도 잠바 아니 대와 두버 치기니 동해 방을 치기니 디치돌라 다 람들리지라 람나 치투구도 제가 치기니 삼베다 꿀웅도 지역이 열해서 In short, then, from the depths of our consideration, recognizing that every sentient being is identical to us in their desire for welfare and well-being, and their desire to avoid pain and sorrow, that all others are identical to us in this way. They wish to avoid pain, they wish to secure their well-being. When it is so, then I will secure for them their well-being. I will abandon for them the pain they know. This I will do. 도시다 데레다 데이디 좀 봤다 냠내득다 곧 간에 좀 봐다 깨제도 곧 간에 레버레스도 봤다 동해 싱이디 다 매바 소거레 대와디 야 루고레스 다 디네 아니다 최다 최마이 바다 아니 깨제 망부디다 디네 망고 좀 봐레스 And with this then, which is the doorway where we begin, it is just the beginning of the process of eliminating pain and sorrow and securing contentment. And from this beginning, this starting point, then come all the discussions and the variations on what is the dharma and what is not dharma. 오야 다 제가 인도 다 맞아 단다 냠내 제 세대다 냠내 제 세대 가래 동해디 당번에 동해 마요야 탑시에 제야 동해 레소나 수수바 까토야다 계식바 동해 레소나 랑디다 소금 지구도나 자파가 다 디체야체 아니 디 파주 잡로데라 가리어스나 대화생이 지어래 대화디 다 수수로 톱고요 다 대니 그 버루텔라 다 냠내생이 다 대시 망보 배 조야 매겨디 보라 디넬레버에 손스 In a practice, then, that which we know of as practice, which is to prevent any pain from arising, where pain and displeasure does arise, where it is
tolerated or it is averted. Action is taken in consideration of it. And behind this, then, the awareness of contentment, what is known as contentment, the very state that we would secure across all of these, the various explanations and considerations, so numerous that they are really without end. 다 간다 출루 정도 출루 망고지 쓰기도 한다 다 출루 되게 참말로 다 된다 또도 다 동해직 세야다 대화지 두야게 탑람게 된다 다 출루 그게 되게 중화로 와서 There are many spiritual traditions. Shared across these spiritual traditions are the awareness of pain and the awareness of contentment, and provided by the spiritual traditions, various methods for preventing pain and ensuring contentment. that's what I'm also the church 람림 디다보다 정말 도만 중공 돈의 쉐바이나 좀 대대라니게 담보 최 소용도 아니 담보 샘진라 동해 머트 동해야 오 머트체 동해 머트서나 아니 동해디 강을 주위 유머트 아니 유디다 인류 삼바다 동해디 세고고여나 동해디게 유디 아니 세고고여봐 된레지가 탈람 거 토네 아니 대바식 남샤디 송고여래 송 The spiritual tradition we consider now is that of the great treatise on the stages of the path to enlightenment, following from the Buddha Bhagavan's first presentation of the Dharma, wherein the Bhagavan indicated to sentient beings the pain that they would acknowledge, the suffering that they would acknowledge first, followed by the Buddha Bhagavan indicating that the pain and suffering would have its cause, and if pain and suffering are to be avoided, then the cause of pain and suffering would be removed. And then the four truths of the Noble Ones presented to us by the Buddha Bhagavan. 다 대나진 다 콜마 주야가 림바 콜마 다 코레야 림베차네 아니 제부 동에 아니 동에지 주세 양 콜이야 타라게 람기 차네 아니 제부 고데 대화 차도 주와 고데 아니 고데 도저기 줄람데시 아니 템바시 다 템바시리 나란다 차상 가리 가리 대시 자유나다 템바시디 나로 모두가 요 말해서 So the re-entrant truths, re-entrant to samsara, the stages involved in entering samsara all over again, samsara entailing pain, the pain of samsara necessarily with cause, these the two truths of suffering and the cause of suffering, followed by two truths toward exiting samsara, the truth of cessation, nirodha, cessation itself necessarily with its cause, the cause being the path, thus the two truths of the Noble Ones for exiting samsara. Between these four truths of the Noble Ones, within which exhaustively all presentations of the Buddha Dharma are contained. 다 뒤에 또 냠내 가리지 제바 이나 양 다수두비 지 퇴배 냠내 사배 냠내 고배 냠내 가리지 제바 이나 양다 대바시디 나나 아니 키신 바고 해서 Whatever the practice then, whatever the undertaking then in study,
in contemplation, in meditation, whatever the case might be, every practice would be drawn into the framework of Fourth Noble Truth. 다 대대 이도 니마치 소소 니마치 니샤 투지기 나랑도 미지기 자와 대양 아니 냠레나바 키시나 대마시 냠레나바 키시나 아니 간다타 니마니마데 톨라마도 아니 니마데 톨라마도나 다와데 톨라도마 다와 톨라마도 로 톨라도마 제단데 로데 야보 주때 로데가 야보 총수다 세리 소야기 차기 당보디 아니 당 니마티 야보 소그래서 Then in a day and its night, when throughout that day all endeavors are drawn into the four truths of the noble ones, this ensures that the day is made constructive. Where the day goes well and is constructive, the month will. Where the month does, the year will. At the end of the year, then, one will review the year and conclude, well, this year went well, and how that year went well necessarily begins with each day having been made well. 이제 제가 이제 좀 봤다 맞아 단다 카운트 다진 카운트 시시야리 꿀웅 쳔다 로디 답에 된다 템바 메시 로디 야포지 소야게 차기 제야라 다 뭐 꿀웅 쳔바 대시 다 디네 냠내 무시 치디 잠바 다 니마 니메기 나라 수족에 내 자와 관리지 체이나야 대 아니 바 미게외 초로 마송아 게외 초로 송아치 다 되지기 냠내지 토네 아니 니만에 다와네 로 아니 로는 미치 젠그 이야기 땅거 해서 So then it is, again, as I have said already, that much depends then upon the intention at the outset. When the intention is for the entire year to be made meaningful, this is made possible by that intention, whereby each day is made meaningful in the actual undertaking, the actual execution of activities and our work, that in every moment during the day, those activities do not tend toward any non-virtue, but are steered toward virtues. And this is the case day after day, and then month after month. Then it comes to be that the entire life has been made meaningful. 오야 도체들이 되는 게 그런도 나도 니마 당보다 로 당보기 니마 당보 꿀웅 쳔쳔이 들리지 시작이 이해서 Thank you very much. This is the introduction in our first day here, the indication of the significance of the refined intention. 오야 가진 것도 들어보면 다 들어보면 알아 라림 샤범 제야지 셰네 라고 람림 다 람지 바 수수 셈나야 또 셈나도 샤레야 고메야 치 샤범 제야게 치돌라 아니 맞아 기부 추모를 람지 바디 가진 시다 가진 것만 더 살아 기부 추모 람르는 텐조 당보신이 된주 텐조 되제니가 어디게지 아니 지원미다 보다 내준데 지거도 가진 것도 셰다 다 드린 것도 기부 딩기 람게 대시자 가둘래 열에 손시 In the lectures in the past, we engaged in the review meditation, in which the stages of the path are recalled so that they might appear to the mind. And we considered the stages of the path of the Dharma of lesser scope, the significance of the human rebirth, impending death and impermanence, karmic causality. These
the topics of the Dharma of lesser scope. And now we find ourselves meeting with the Dharma of middle scope. Oh, yeah, that he would bring the Tumuwe Lamji Rimbalo Lojawa subject. That he would bring the Lamji Rimbalo Lojawa, so that Taba to Niji, Loche or Membatang, and the Tarba to be Lamla Membas. That's subject that is your response. And in the Dharma of the middling scope, it contains topics under the headings of devotion to liberation and devotion to the path of liberation. Oh, yeah, that is the secret. Jebe Mimo, Dunga Kunji Kos, Petition. Jebe Mimo, Dunga Kunji Ko, Yidemiro, Sibe Pensoki, Nimen Rin, Tarbe Dewala, to Yichimboja was in your loss. Now I'll recite this verse. Samsaric pleasures are dissatisfying and are the door to all suffering. They are uncertain and cannot be relied upon. Recognizing these shortcomings, please bless me to generate the strong wish for the bliss of liberation. Oh, yeah, that's it. Kurang Tesheji, Chuba Yina, that's it. Kurang Chukadu, Tesheji, to get that. Yes, I'm out of way. Tesheji, dollar, yeah, you. 这样组上去拍戏也不容易的。嗯。哦呀，他这边名哦，这边是这么军事技术下，这边是那龙都龙绝了，然后给累的那龙绝了，龙是这边，俺们我们要马来斯，这些话，这边名我们现在，这边名我现在然后给龙的到哪儿的龙绝了，被，可是呢，从那也我们要马来斯。단다바도 롱 카메 되면 제사와래 단도 쥐발라 몸스 매바지 된대지다 제베 미몸 스틱스모스 Samsaric pleasures are dissatisfying. Here then the first point. Samsaric pleasures, all that may be consumed, the resources at our disposal, then consumed, nevertheless have left us dissatisfied. Whatever they are, wealth and any other form these resources take,
We have consumed them without end already, used them, consumed them, yet remain dissatisfied. 오야 제베 미모 다 동해 군지 고세디 동해 생디 다 가라 쏘바 pombo 쏘 마투베 강네 쏘 차도 삼보 숭 마투베 강네 오다 강네 텔라 쏘바 아니 동해 탐지 야 용야 동해 탐지 다 용사기 아니 시도 고도 줄바레스 어디 숨과 아, 양식이 쓰나? 그래서 쏙 쏘 세다 쏙 좋아. 마투 쏙 알아요. 잘라 먼저 당보야 알레 마라바 라베스 탑시 첸베 잘라 마보 사투가 지거와 사사도 야 숭마투베 강에 여러와 아몽무 사마투베 강에 사사도 숭마투베 강에 되는도 어디 나시제다 가나도 류다 농주 그랬다 동해 되게 가다 담보 수수 주베 그룹제 랑 라사도 야 숭마투베 동해 어 되게 재미 동해 탐지 영화에 고도리 교류가 손스 Samsaric pleasures are dissatisfying and are the door to all suffering. The door to all suffering, the sufferings pointed to here, the suffering and pain involved in securing, in the first case, whatever it is we wish to collect, the human body and all of its resources. First, this has to be collected, gathered. With its gathering, then it must be protected. And this too entails pain and hardship, both the gathering together of the resources we want, then having gathered them together, the securing and preserving of them entails pain and hardship. 오야 다 동해 군지고 이대 미롱스다 이대 미롱세디 아니 가나조다 지도나다 코에게 근소 가나조고 단독 대화 세대기 또고 담솔라 대화 지대게 아니 지dengi 시베 필조텔라 아니 니에바치네 요마 템보 요마레스 이대 미롱레스 제가 이대 미롱와 되게 내주디 야보체네 시험바체네 내주디게 그랑게 담보 퇴바서 고바 삼바체네 아니 야보지 시험에 제대 아니 되게 동해 디디 타마 탐제로 대화 많이 버 동해 임바 시험을 제네 아니 다 방어 채워서 소로지 Samsaric pleasures are dissatisfying and are the door to all suffering. They are uncertain and cannot be relied upon. In the ordinary world of samsara, these that are found there cannot be depended upon. They are unstable. It is uncertain that they remain. To comprehend this, to understand this, one studies and contemplates and meditates so as to recognize that they are uncertain and cannot be relied upon. And then with the comprehension that they are uncertain and cannot be relied upon, that which was mistakenly assumed to be satisfactory is discovered to be dissatisfactory. 오야 다 근데 인디 다 코에 필조텔라 니미도 통견도 통차네 아니 다거나 다 대화생이 요마르에 삼다 대화 요만 대화 다시네 다 다대기 가랑족이 대화 진대들 대화 많이 봐 견도 통네 다야 대화 니바지 요바 통도 담바 아니 대화 니바디 아니 코아들레 탈바 고된 생이도 요바디 아니 셰바체 디네주디 찾아라기 시엔산이 아니 다 토비아가 돈달라다 람비 템벌 로비아 주 람덴 랍네 아니 다까데 탈바 토바 치고레스 아니 탈바 토바 진기 랍도 서스 어디 돈달레스 Recognizing these shortcomings, seeing the pitfall of samsara, concluding that that which was mistakenly held to be satisfactory,
but is in fact dissatisfactory, then is there no contentment then? But no one moves forward to discover that second form that is contentment, namely the cessation, nirodha, that is liberation from samsara. So the discovery of this as contentment, and with the discovery made well and understood clearly then, the undertaking, which then begins to ensure that one finds liberation by pursuing the causes for liberation, the very path to Nirodha, and thus recognizing these shortcomings, please bless me to generate the strong wish for the bliss of liberation. 오야, 대제를 제자 다 디디 아니 다 코알라 자기 당번에 라니기 코알라 견도 마다나 코알라 견도 통구마 코알라 견도 마다나 아니 코알라 타래야 타바 등이 생기 깨기 말와 제자 텐데 인도 아니 로빈 시왈라 칸라 티주 로빈 시왈라 그리와 칸라 디주 가서 쓰기나 로빈 그리다 그래서 칸라 디주 유미베 텔라시고 칸라 예서라 뭐야 Voilà. 느끼게 봐 칸라 텔라 십개월 기대 십개월 Shivi, 칸라 디주 미 Yemina, 나 예메나 de la 그 Shigu, 칸라 예서 Hallelujah. If samsara as pitfall is not seen clearly, then no desire for liberation from samsara will arise. For this reason, Shantideva has observed wherever there is no dissatisfaction for this, there will be no devotion to peace. 샹디도 말이야 디 로빈 시왈라 파발라 Papa, oh, 로빈 십개월 ale, shigyabla, shiwata marwa, 시왈라 뭐 준주도 shigyaba, oh, shigyaba, papa, 파발라 oh, papa, 아야 되와 la, ale, Shantideva is not Shantideva, it's Aryadeva in the 400 verses makes this observation. 오야 디고들 빼들 가르스나 디다 코알라 견도 마다나 코알 탐들로 제가 말해서 빼나 가르스 랑김스 수수 대사기 수수기 더 미상저라 랑김디 수수가 랑김 나라 아니 수수기 기부 설 되나 아니 랑김디 파 교 랑김네 파 돌두고 말어 랑 팀네 숭구리 마도 팀파 돌고 말어 되나시 코알 견도 마도나 코알 방제다 두고 말해서 어디 송 그래서 Then if samsara as pitfall that it is not recognized as pitfall that it is, then there is no desire for liberation from samsara. And the example that may be given is of one's own home. If there is found in one's own home no cause of dissatisfaction, if one is perpetually content there, then there'll be no impulse to leave it behind. So it is with samsara that until its shortcomings are seen, there is no interest in leaving it. 오예 대인도 잠바다 더 콜 견도 따스니디 ene kwali gyöndu kandis tabu resa. Chetan kwali gyöndu tasedi kwadi dungeji rangshin je yinba tong tuba korwa. Ta dungeji rangshin je yinba tongwa la ane dungegi nezu dige ta semje kamgi dungegi nedan dige tangbo ma shenba dungegi rangshin tong tuku marwa zong. Now, if samsara is to be seen as having its drawbacks, then how would we see it so? How are we to see it so? We are to recognize samsara as essentially painful, and we might recognize it to be so by observing the forms that pain takes in the realms in which sentient beings reside.
오야 세상다 코 동해지라시 통토야 제야라 다 가르스는 코어 그 내들 그 간동간 주다 도리 툭스 파치 도리 툭 치베 나네다 동해기 베 체쇼고 나는 체쇼 유여리 냐와라 세상 냐와도 티마가 와와들 냐와스 티타네 장고도 냐와도 동해 체쇼도 요거든 냐와 텔레티스 동해 체와 충어 요거도 이다 얘네 들어 얘네 미 얘네 하마이 파스타 두스니 보 동해기 동해 칠 리베톤 아니 도 스토리 두야 장가 잡래서 Then, in order to recognize the essentially painful nature of samsara, we divide the realms of samsara into 6 realms of samsaric beings. And among the 6 realms of samsaric beings, deepest and lowest with the greatest pain of all is the realm of hell beings, where the pain is very great. Slightly less is the pain known to the preta, slightly less that known to the animal realm, less again among human beings, less again among asura, and less again in the deva realm. 오예 세상다 디디 동해 체중디 동해기 유다 레사 체중 토네 아니 가서 레그 가서 이게 지구 중국 가도라다 레그 좀 마시온디 디과 침부 체발할 때는 녀와 딩 체발는 이다 중국 체발 때는 들로 어디에 가서 이 말을 마시기요 어쩌다 곧 디과 치중 토네 아니 동해 침부 중국 연구 열해서 In the intensity of the pain of samsaric beings, that intensity in the pain is first determined by the severity or the gravity of the misdeeds that are caused for that pain. And in the dharma of lesser scope, in its presentation of karmic causality, the gravest misdeeds are caused for the severest pains known to hell beings. Middling misdeeds of middling severity cause the pain known to animals, rather preta, and misdeeds that are less than that cause the pain experienced by animals in the animal realm, the severity of the pain experienced by beings determined by the gravity of the misdeeds that are their cause. 오이 당한테 되게 샤다 되게 되면 안다 동해 그 좀바시 어디 좀 봤다 미송기 동해 얘네 된저 동해 아니 게 손라야다 게 손송 그 좀바시 동해 좀 말때 셰잡 쇼시 안 되는 로진 대샤 아니 먼저 야 세부 메시 나바다 토바 요바다 되게 있는 먼저 데스 되네 저바지 제샤나 데스 카셀 도야 로 요송스 Then allow us to conclude here with more regarding the pain of realms of misfortune come later, as well as the realms that are fortunate realms. Now, if anything now is unclear, if there are any doubts that you might have, we can engage in a conversation and debate in hopes of clarifying anything that's unclear. If you've got a nagging doubt, then please ask your question. Yeah. If, so I can experience that I have had previous lives with people that I've met because they feel, I feel a connection with them that feels timeless. But in terms of like imagining my own previous lives, it's a little difficult.
So I'm wondering what would it be useful or what use would it be to know to find out what the previous lives are or to figure out who were these age, for example, and see what was going on in the world. 딱 개와 ngama yoba di harobo mimendrawa ramandra tene abo nidi 개와 ngama ne tet sarkyo yimbetsoro dende lebyongedwa 딱 dila tene 개와 ngama yoba di kelen os chetupyo yinaya ngarangi ger itome 개와 ngama 가르치에 요매 14보 된데 가발하고 그래 아니 하고나야 개변가를 요래 빼나 개와 마마 대발라야 된데 제 요매 14보 된데 세 되나 개상가를 요래 어디 있어 차이나 다 개와 나마 유바 좀지 시고야기 균세디 저 치마 유바 두비야기 치도로 저 시바를 상고디 First of all, the purpose of recognizing previous lives is in order to facilitate an understanding of an impending subsequent life. 하디세 타이네 개와 나마 트나 표현 가리요레스나 개와 나마 트투버디 시라 대침보레스 아주 그다 냠내 망고지 나라 개와 나마 템백 멸음 망고 쉬우지요레스 아니 개와 나마 트야기 치돌라 냠내 치고야 망고 쉬우지요레스 제가 되게 인도 개와 나마 템바이나 아니 개변 가리요레스나 다 개와 나마 템발라 때네 랑기 노르와 랑기 디바 디기디 모두 치야라 펜도 침보요레스 To recall previous lives, the recollection of previous lives is very valuable. There are many practices and many aspirational prayers intended to bring about a recollection of previous lives, for that recollection is very valuable. It is very valuable. In what sense? In the sense that understanding one's conduct in previous lives, what one is at fault for, which mistakes one made in one's past lives. This knowledge is valuable. 다지단 되게 톱사죠. 뭐시 톱사죠 있는 정 한번 뭐 팀을 내라고 열었어. 다 이내 단단 가서 땡이지 마토바 인도 다 제왕 뭐 텐투에 여발라. 아니 진생도 삼로 갈단을스나 단단 가서 밀루토바디 제왕 아마 야고 체베기. 다 직체. 단단 가랑조 아니 직 베라와 여바 세노 룽줄 라와 여바디 제왕 아마 가서 내가 진바다에 되고 임바. 단단한 게 류상보다 아니 류 옹보 창화인데 야고 여바디 야왕어만 아주 쇠바고 밑에 부이바 야 세딜라 배 땡이 수수그지 거기 동번이다 전주가 셈인데 퇴야다 랑이 배니 주체의 셰바 용화돼서 준주비 냠내 임바다 심배 어딘데 아주 달라 주버딘데 토네 아니 삼로 땅이 요래서 When one achieves samadhi, the recollection of past lives becomes easy. Until samadhi is achieved, nevertheless, in order to recall something of past lives, one thinks along these lines, that here in my present human body, I have the very sign and indication that in my own past,
I engaged in good deeds. And here about me in the wealth and resources at my disposal, I have the evidence, the very result of my own generous activities in my past. And here in the present body, complete in faculties, I have the evidence that is the very result of my own practice of tolerance in my past. And to the degree to which I am exposed to presentations of emptiness and bodhicitta, the mind of awakening, this too is evidence that in my past I engaged in activities with energetic discipline. In these, we find evidence for what we engaged in our past. Ôi, tất tiền tôi sẽ chế tan cho ngô mà thêm bớt tiếng, về lộc trong chim bu, cho ngô mà thêm thu nhị sự tam bát tan, test nhầm nên test mình nó cho ngô mà thêm thu khá có yếu hết xong. A recollect without quite a bit of experience and practice, the recollection of past lives is difficult. That recollection of past lives is known to those with a great deal of practice. Yeah, đó chứ gì đó. Anh xin bay rồi xong. Other. Yeah, nó sẽ thế, nó sẽ bị tiền đấy. Nó. Intentions, intent. Could you describe a little bit more and how it affects our daily lives as we move in this state of samsara and the sentient being realms? What do you mean by intent? 아니 끈롱 세리에티 현다 아니 계신 개바 라보틱 켜나로치 가인스나 에 디페나 끈롱기 시르샤네라 니마레레게 아니 조당 아니 코르웨르 르 힘베샤네 롱기 킹기 겨와 간데스 로베레 다 정보 꿀롱들 레미러 니야래 xong 꿀롱들 주의 꿀롱 돼지 꿀롱 되기라. 돼지 꿀롱 어떤데 니야래 xong. First of all, there are two forms of intention: causal intention and temporal intention. 가디는 주의 꿀롱도 시작 개침부 열에 xong. Of these, that causal intention is important. 다징은 저 꿀롱 쇠 꿀롱 쇠 꿀롱 삼로 쇠나 다야디 주의 꿀롱 날때 시작이 열에 xong. When I speak of refining an intention, I speak of refining the causal intention. 꿀롱디 자와치당 백한데 열었으나 꿀롱고 자와치당 백하르상 다 등산이 있는 아주 모터로 오만 아주 롱바바주 조주치도 다시는 도로와 다시는 도도 딸 빼자라 따디 야 커도 조고도 파도 껴고도 민들 줘야 따야 지도라 따기 삽스 따기 칼라도 타바지는 파텐 추天 지도와 오 따기 삽싱이 될 빼자요레스 제가 따디 예를 조고도나 삽디 디 예네 텐 따디 예로 삽디 커도 조고도 커도 탱글 와 되나신 꿀롱티 오 따기 삽 빼자는 시요레스
the causal intention in explanations of it in the past to illustrate it, because at the time people would ride horses. Riding a horse, you use a bit and a bridle to direct the horse with reins, to turn it left, to drive it forward. The bit and the bridle tug to the right, the horse turns to the right, to the left, the horse turns to the left. The intention has been likened to the bit and the bridle for directing the horse. 야, 딱 등산 드지러는 뭐라게 가서 농구 콜로야 먹고라기 링도 차대로 제가 대비도 맞다 꿀웅싱이디 레가디 자와 상볼 대화 두벨 또다 동해 두벨 주디 야마 땅야디 수식으로서 꿀웅디 지기요. And nowadays, a steering wheel for a car may be likened to the intention directing a person's actions toward virtues that are cause for contentment or toward non-virtues that are cause for pain. 야, 다 대인도 여와다 미개와 대화다 육개와다 미개와 제부 동해다 대화세디 야마 교통에디 꿀웅디 지기와 해서 The causes, which are virtues or they are non-virtues, of the results that are contentment or pains, are engaged in under the direction of the intention. 디나시 겨도 대화라이 대화 첨부 춘주 등세도와 디발라야 디바 첨부 디바 춘주 디바 춘세야 강하다디 꿀웅들 하장 대화 첨부 열어서 The bliss that we know, the contentment that we know, which may be very great or less or very little, and the also virtues and non-virtues that may be grave or less grave, are determined by the direction according to intention. 야, 다 배낭도 미기월다고 찍라 빼천 발셰베이나 배낭도 소주베 미기월 여러 류지고네 소주베 미기월딜라 배낭도 라보간라 발 소제니기 디 두간도 마스코르로 제메이나 고 세베이나 세류자마다 꿀룽 무시 세류 콘로 세차네 아니 베다 직송 좀 가고 뭐이나 다 이거 오늘 차상 창으로 이거 전부 차로 다 되네야 꿀룽 샌드 꿀룽에 세셔바이나 이거들 충을 아니 되네 이거 세차 꿀룽다 세차네 젤 네 아오 당에 그 세셔서 지금 손삼나 텔레티버데 충화여와 세상고 삼로 땅땅게 개박이 토네 뭐 소집에 자와 찍바 있나야 뭐 제부 지중열에 디바 지중 제부 지중 강가 차상 개박이 꿀lungu 개발을 해서 To illustrate this through a particular action, for instance, the physical misdeed of murder, taking a life, one might take the life of a mosquito, and the thought process involved in taking the life of the mosquito might begin in angry impulse to kill the mosquito, having killed the mosquito, to look on its death with satisfaction. This is the action of murder. In this way, with anger as its impulse and satisfaction in its conclusion, the action
is very grave. The very same action, murder of a mosquito, might occur accidentally with no intention to take the life of the mosquito. And the gravity of the action is less in this case. And if it happens accidentally, and then one discovers one has accidentally taken the life of a mosquito, and there is no satisfaction in it, because this thought process is different from the one described before, and though it is the same action, the gravity of the misdeed differs, and therefore the result of the misdeed will be different. Oye, tina si tikwa shiba kangal nga ji kona sabe tikwa ina cha yi ji kona sabe tikwa ina kanga kulungu chabar chimbo yoba kanga tikwa jar gore tina si gewala yang 그 kulungu shukshi jungu kona yongu yoba te kanga jar shimba chabar heso. This being a physical misdeed, there are verbal misdeeds and mental misdeeds. And the notion of intention may be applied in just the same way, and may be applied to, in all cases, a virtuous action as well. So, more regarding this to come, and if there are other questions now. Yeah, Charlie has hoisted his sword of Manjushu. You said that there are practices we can employ that will assist us in exploring previous lives and actions of our previous lives. I don't know what those are yet, but are there also methods to have someone qualified to review the conclusions we've come to when we've discovered an aspect of our previous lives or actions of our previous lives? Would it be useful to have someone audit what we think took place and validate it or question? Yeah, then and kiwa ngama dewalaya kariche yume and toya la and mixer nyamlen yobati yesigi sungswa tat nyamlen deda kare yume tanda mise yinayang kiwa ngama la kariche yume tok songna tok pe ang tang na dene ani pangbo chek ani ken chek la nge ko ya la nge ge ke wa ngama te da la nge dende che insere ani labne pangbo chek la ani nezu di shuya yona 수속에 당보디 당보 수속에 겨 엄마한테 떼세 된대지 임바치기 수술 이체백이 아니 니주직 야보지 여나 아니 거기 방보지를 쉬냐 니주 좋아다들이 셰 여레스 루셰베 루규 여레 셰 여바 시그레 해솜스. First, where the evidence, past lives, has been discovered by you with confidence, then yes, both are accounts of individuals relating events of their previous lives to others, and there is too the possibility for your doing just that. 가르치는 아주 등산을 유나 미국 통화 여반나 땡기도 하고 또는 보고 진주 가도라 아니 겨옹마 템바 겨옹마 템바 맞아 거기로 유시해봐 아니 된지 땀 된지 망고 시에는 아주 딱 미국 통화 여반나 땡기도 왔어
지단다 고 겨왕아마 템버 여버드다 나도 등사다 세부 차대요. 데드 세월에 이내 겨왕아마다 수수게 겨왕아마 직선의 땅에 템버디 아니 미디엄 도시 봐도 구들치에 열와 아니 수수게 데데 이설에 삼는 콜이야 야죠 직 수수게 로장네 너 특별 장고야 근데 망고 열와서 And we see ourselves that there are accounts given by young persons who do recall previous lives. This is evident. And so that there are individuals who recall their past lives is clear to us. And then having reflected and discovered from one's past lives and then proposed to others it might be so, and then to have engaged in a discussion about that possibility, and then to return again to one's study to gain greater clarity too, this is available as well. 또 겨왕아마 된 거야디 준센소 말해 겨왕아마 시에 거야다 겨왕아마 두 거야디 겨와 치마디 여버디 인지 미지 두고고요 지 두야게 탄다라 겨왕아마디 오늘 마두나 겨와 치마디 두고요 말해 디 탄다라다 겨와 치마디 두고야디 개침보 임바디 당아주 강가 켈랭고가 제가 겨 치마디 두야게 탄다라 겨왕아마 마두나 겨와 치마 두야게 리버신다라기 요 말해 어디지니 겨왕아마 두발 해서 To merely recall past lives is not the point. The recollection of past lives and to have achieved a recollection from a past life is valuable for discovering the subsequent life to come. Its purpose then is for the discovery of the subsequent life that is to come. 됐어. 딱 겨와 치마디 루트가 있나? 달려가 친구. 달려가시는 고추고 열어서. And then when that discovery is made of the life to come, then one's labors, one's activities then really begin. 딱 지카레스나 딱 약보. 딱 대화 고고 이어봤다. 약보 고고 이어봤다. 딱이 문제를 때문에 아니 다 맞아. 겨와 치마디 뚝투나? 아니 신에 다 맞아. 최세 대시듯이. 다 신에 겨고도 맞아. 겨와 치마디 말은 최대시 겨나야 그거 요 말해서. With this discovery, then, all that would be good in a subsequent life, all the ways that this coming life would be made a life of contentment, follows naturally. The demonstration of the previous life being then used for demonstration of the subsequent life, the life to come. Then with that, all of the dharma and all of its practices becomes animated. It won't be animated and have any urgency if there's no acceptance of subsequent lives. 다 들었어 말이야. 아니. 야, 아는 것도 내 시작이 메시지지 그렇으면 내 시작만은 내 송이 송었어. Then are we going to conclude here? Are we then going to recite our closing prayers? 야, 다이 당분간 저 꿀웅 쥐어봤지. 꿀웅 뒤에 다 수수게 꿀웅 쥐도 잡았다. 뭐마 다진가 저 꿀웅 쥐도 다 뭐기 자와 제심받다. 마음발로 제발 규박이 되다 삼도 되겠다. 책임이 사배 삼도 땅 차와 꿀웅 쥐. 아니 뭐지 다 수수게 남냥 저라야디 아니 저디다 동반이기 된다. 염슬랑 걸 취했는 게 내로
semji rangxing di kanzi yime di xenya ka tunda la tongpa ni xen kuku yore tongpa ni nyamsu lanya di tang ani tongpa ni di nyamsu lang ne ani tongpa ni di rangi semgi chunyi di xen wadu sem korang tongpa ni yinba samli xen tongpa ni xen meba o tende ji xen wadu samba ani ta chanjuk sem tang tongpa ni niga ka tunda nyamdo xen bara o di nyamsu lanya di xe 근데 네 냠슬랑 투바 쇼스 몰람 자야지 아니 가도 죽이 차와지 어제 죽이 조금 삼을 거네 아니 가도 냠내 치고래 어디 지도는 몰람 자기 열에서 놓지 Then we, with our intention refined, having been refined by reflection on our actions of the past and reflection on how we are committed to our future. This intention then underlies the actual practices of the middle part, being principally the practice in emptiness for discovery of the nature of mind. To discover the nature of mind, one must practice in emptiness, that our own mind, the tattva, the nature of the mind, is not other than emptiness, is only discovered and known through the employment of both meditations in emptiness and the mind of awakening bodhicitta. And so then we will practice the employment of both, that we succeed in the practice of both. To that end, then, we make our aspirational prayers, which make up the conclusion of our practice. 어떻게 세상 다 되더래 세상 말음이 돌리니 아니다 랑게 메체 체링바 체링 네메바 체링와 대야 베미제 된다 덴바 베다 치마 펜젤 대와 톱투니기 미루지도 주어쇼 말음다 덴베 거네 아니 말음도 손으로 제스 And thank you. We now recite our closing prayers, that we might live long lives, may live long lives, free of sickness, lives made meaningful, and in our lives to come, secure again the fortunate human rebirth. With this in mind, then we recite our closing prayers. Tene rendo bele sonye je kadar yamba kaje saba de lome mare ge don rowa ye nare yawe omo ta je de ma zumbe zero gundo ya jambe yang je zeve je rone tembe remba guzan lam je jo Niene rube jena nye sho rangi jishin tobe lam jine shudra tsewe changwe tapke je rowe yije mba se je tenpa yurin zen yo je tenpa rinjen choje ma jaba chabja nyamba jube chode ne Nije chenpo yi rabo jeba yi Pede deje sewara jeba sho Seje jawe menjun chenle le dru chanju lamje lembe jang Tade namje yila pede je Jawe zeba rindu jungju je Langzang rumbe tunjin ruje je Seje medam memen Sera gondo jawe ngapa yi Namda lamda dewa magyoje Kanze teba jola jojoje Tuje jola zumba deyede
Tu ten na je da du zhuo jie jie, zha xi jiao zu chu gun jiao ju qi. From my two collections, vast in space, that I have amassed, from working with effort at this practice for a great length of time, may I become the chief leading Buddha for all those whose mind's wisdom eye is blinded by ignorance. Even if I do not reach this state, may I be held in your loving compassion for all my life, Manju Shri. May I find the best of the paths of the complete teaching, and may I please all Buddhas by practicing. Using skillful means drawn by the strong force and passion, may I clear the darkness from the minds of all beings with the points of the path as I have discerned them. May I uphold Buddha's teaching for a very long time, with my heart going out with great compassion in whatever direction the most precious teachings have not yet spread or once spread have declined. May I offer this treasure of happiness to it all sentient beings. May the minds of those who wish for liberation be granted bounteous peace, and the Buddha's deeds be nourished for a long time by following the complete graduated path to enlightenment and the wondrous virtuous conduct of the Buddhas and their sons. May all human and non-human beings that eliminate adversity and make things conducive for practicing the excellent path never be parted in any of their lives from the purest path praised by the Buddha. Whenever someone makes effort to act in accordance with the tenfold Mahayana virtuous practices, may he always be assisted by the mighty ones, and may oceans of prosperity spread everywhere. Dāgī chīnyī sābē gyāvā dī tēnā rō gōng lā gāng bēng dāng kē parā jī tēn lō sāng rābā yī mē mē nyē bō rīng dō sē jō jō kāng rē rā wē gōr wē shēng kāng tē pēn dāng tē wā mā lū jōng wē nē Jere zewa tenzin jazo yi shabe sidi badu tengyo jik jambe bawo jedar kemba tang sambo deya deshinde teda gunje jesu dalo je gewa deda tamje radu no Zon jebe gewa tamje gi Moa gangla chodo nga bade Nagi gewe zawa digun jang Sambo chuje ladu ngawar ki Chanchu semjo rembo che Ma je bana je yu jek Gewa nyamba meba yang Gone gondo bewar shong. Page 15. I dedicate whatever virtues I have ever collected for the benefit of the teachings and of sentient beings, and in particular for the essential teachings of Venerable Losang. In the land encircled by snowy mountains, you are the source of all happiness and good. All powerful sinners intending Yahweh, please remain until cyclic existence is ended. Just as the brave Manjushri and Samantha realize things that they are, also I dedicate all these merits in the best way, that I may follow their perfect example. I dedicate all these virtues to virtue with a dedication praised as the best by the victorious Tuscan ones of the three times, so that I might perform the noble Bodhisattva deeds. May the supreme jewel Bodhicitta that has not arisen arise and grow, and may that which has arisen not diminish, but increase more and more. Thank you, and thank you to all of you.